তো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সব ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা ইংলিশ এজ এ স্কিল সাবজেক্ট, এই যে তোমাদের ডিএলএডের যে ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার রয়েছে, তো সেই চ্যাপ্টার লিসেনিং, স্পিকিং, রাইটিং, রিডিং, এই সমস্ত কিছু আমরা আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটিতে। তো তোমরা জানো প্রাইমারিটের যে সিলেবাস দেওয়া আছে তার মধ্যে লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, এই সমস্ত কিছু আছে। তো আমরা এইগুলা থেকে কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করবো যেগুলো ডিএলএডের বইয়ে আছে, বুঝতে পারছো? তো অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা দেখবে, তোমাদের কাজেই লাগবে, বুঝতে পারছো? তো চলো আর বেশি কিছু বলছি না, ভিডিওটি শুরু করছি। তো দেখো, লিসেনিং ইজ নট অ্যান, লিসেনিংটা কেমন? তো এটা অবশ্যই প্যাসিভ প্রসেস। আমি কিন্তু সঠিক উত্তরটা করে করে যাবো, অনেকগুলো প্রশ্ন হবে, তো বুঝতে পারছো? হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু ফর লিসেনিং? দেখো কোনগুলা ট্রু দেখো। তো এখানে আমাদের যেটা ট্রু হচ্ছে, লিসেনিং ইজ এ টপ ডাউন প্রসেস, লিসেনিং ইজ এ টপ আপ প্রসেসিং, অর্থাৎ অপশন সি সঠিক উত্তর। চলো নেক্সট। টাইপ অফ লিসেনিং দ্যাট উই ফাইন্ড ইন লোকাল গ্যাদারিং ইজ, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে ক্যাজুয়াল লিসেনিং। টাইপ অফ লিসেনিং দ্যাট উই ফাইন্ড ইন কুইজ কন্টেস্ট ইজ ইন্টেন্সিভ লিসেনিং। Next, which statement is not true for listening? Listening is a top down process only. এই অনলিটার জন্য এটা হলো না। চলো, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ টিচিং শুড বিজ্ঞান উইথ লিসেনিং বিকাম, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ প্রাইমারি ওরাল। ইন লিসেনিং ফর এ স্পেসিফিক ইনফরমেশন এ স্টুডেন্ট মাস্ট ইগনোর দ্য ডিটেলস। Predicting is a listening, choose the correct one. তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে সাব স্কিল। নেক্সট, এ হোয়াইল লিসেনিং টাস্ক মাস্ট হ্যাভ এ, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক সেটা হচ্ছে ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস। লিসেনিং ম্যাটেরিয়াল শুড নট বি টু লেন্দি। হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ব্যারিয়ার টু লিসেনিং, তো এখানে সঠিক সেটা হচ্ছে নয়েজ। তো এরপর আমরা স্পিকিং নিয়ে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। ট্র্যাডিশনালি স্পিকিং ইজ অ্যান প্রোডাক্টিভ স্কিল। ইন দ্য লেটেস্ট ট্রেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং স্পিকিং কনসিডার টু বি অ্যান, এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্কিল। নেক্সট, the development of speaking skill is seen as a form of, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক সেটা হচ্ছে স্কিল লার্নিং, স্কিল গেটিং। নেক্সট, আলটিমেট পারপাস অফ স্পিকিং ইজ, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে এ মুভ ফ্রম অ্যাকুরেসি টু ফ্লুয়েন্সি। ইউজিং গ্যাপ ফিলার্স ইজ এ পার্ট অফ, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ স্টাডিজ ইন স্পিকিং। হুইচ ওয়ান ইজ এ পার্ট অফ টিচিং স্পিকিং, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে অল অফ দেম। ইনফরমেশন গ্যাপ অ্যাক্টিভিটিস, অপিনিয়ন গ্যাপ অ্যাক্টিভিটিস, রোল প্লে, সিমুলেশন। হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু, তো এগুলোর মধ্যে কোনগুলো সত্য? তো সত্য বন্ধুরা সবগুলোই সত্য। সিমুলেশন ইজ এ ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি, সিমুলেশন ইজ এ determination of text, simulation is role playing. Next, which of the following can be used as an input for authentic communication, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে টেলিগ্রাম। ইনফারেন্স এরর ক্যান বি ফাউন্ড ইন, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক সেটা হচ্ছে বোথ স্পিকিং এন্ড রাইটিং। কোড সুইচিং অ্যান্ড কোড মিক্সিং ক্যান বি ফাউন্ড ইন, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে স্পিকিং। গেস ট্রু ইজ অ্যান এক্সট্রা লিঙ্গুইস্টিক অ্যাক্টিভিটি দ্যাট হেল্পস টু কমিউনিকেট ইন, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক সেটা হচ্ছে স্পিকিং। দ্য ফলোয়িং ফাংশনাল আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্পিকিং, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে কনভেইং ইনটেনশন।
দিস আর অ্যাকচুয়ালি। তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর রয়েছে সেটা কোনটি? তো সেটি হচ্ছে সাব স্কিল অফ স্পিকিং। স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি মিনস, স্পিকিং ফ্লুয়েন্টলি মিন, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে দ্য স্পিকার স্পিক্স অন দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পিড। স্পিকিং অ্যাকুরেটলি মিনস, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে টু স্পিকার স্পিক্স কারেক্টলি অন দ্য টপিক ইন প্রপার স্টাইল, হুইচ ওয়ান ইজ এসেন্সিয়াল ফর স্পিকিং। তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে স্কিমিং, স্কিমিং। গ্রুপ ডিসকাশন ক্যান বি এমপ্লয়েজ সাকসেসফুল ইন টিচিং স্পিকিং ইজ, তো এখানে আমাদের যেটাই সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে এ টিচার ইজ ওয়ার্ড অফ গ্রুপ ডাইনামিক। বুঝতে পারছি। এরপর আমরা রিডিং অ্যান্ড ভোকাবুলারি থেকে প্রশ্ন উত্তরে আলোচনা করব। হুইচ ওয়ান ইজ ট্রু ফর রিডিং, তো সেটা হচ্ছে রিডিং ইজ এ ম্যাটার ডিকোডিং, রিডিং ইজ এ সাইকোনস্টিক গ্যাসেস গেম। তো কোথায় হচ্ছে অপশান বি হচ্ছে আমাদের এখানে সঠিক উত্তর। বুঝতে পারছো। টু গেট দ্য superficial idea of the text we use what type of reading, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে এক্সটেনশন রিডিং। বুঝতে পারছো। তো তারপরে দেখো আমরা 29 নম্বর প্রশ্নটি দেখো। 29 নম্বর হয়ে গেছে, এবার আমরা 30 নম্বর দেখো। Pupu needs to find out a specific telephone number from dictionary. What kind of reading he will employ in this task, তো এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ রিডিং। রিডিং ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য জিস্ট অফ দ্য স্টোরি ইনভলভস, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে স্ক্যানিং। রিডিং এ রিসার্চ আর্টিকেল ইনভলভস, তো সেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ রিডিং, অপশান সি সঠিক উত্তর। লাউড রিডিং ইজ ইউজফুল ফর কম্প্রিহেনশন। SQ3R রবিনসন 1970 স্ট্যান্ড ফর, তো এখানে যেটা সঠিক সেটা হচ্ছে সার্ভে, কোয়েশ্চেন, রিড, রিকল, রিভিউ। ফাইন্ডিং আউট keywords and the topic sentence in a reading activities belong to which phase, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে পোস্ট রিডিং ফেজ। Suggesting another ending to a given story is a text that can be given at which phase of reading, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে none of the above। নেক্সট আমরা যাব question that are asked before reading the text are called post reading question. Find the old one from the alternatives, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে reduction. The assessor sustained silent reading is a reading where students read for critical understanding. Three phases of a reading class are termed as, তো এখানে আমি কোনগুলা বলেছে সত্য, তো এখানে সত্য হচ্ছে এই প্রি রিডিং, হোয়াইল রিডিং অ্যান্ড পোস্ট রিডিং, এটাও বিফোর রিডিং, ডিউরিং রিডিং অ্যান্ড আফটার রিডিং, অর্থাৎ এই দুটো আছে ইন্টারচেঞ্জেবলি। অ্যাড ভোকাবুলারি মিনস, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডস হুইচ স্টুডেন্ট রিকোয়ার ফর হিজ ওন ইউজ ইন স্পিচ অর রাইটিং। অ্যানাদার টার্মস অর অ্যাক্টিভ ভোকাবুলারি ইজ, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে রিসিপটিভ ভোকাবুলারি। দ্য পারপাস অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার ইজ টু এক্সপ্যান্ড দ্য লার্নার্স ড্যাশ, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে অ্যাড ভোকাবুলারি। গ্লোস মিনস,
providing the specific meaning of a word in which context it is used. Which one is the best for expansion of vocabulary? Here right answer is the incidental instruction. The word which have lexical meaning are called empty word. The word which have little meaning of their own but show grammatical relationship in the between sentence are called. তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক কনটেক্সট ওয়ার্ড। ফাইন্ড দ্য odd one out from the list below. Full words. Find the odd one out from the list below. Collection. Which one is the not true for items? Items are part of a substandard language. Find the odd one out from the list below. Synonyms. Open set refers to preposition or pronouns. Closed set refer to noun, verb, adjective, adverb. Hoppings consider the term window making. It is example of simile. The word so means so is not used in current speech. It is only rarely used in poetry. So it is example of তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে নিওলজিজম। এবার রাইটিং থেকে রাইটিং স্কিল ফর এভরি ইয়ং চিলড্রেন্স এজ 55 to 8 years ইজ এন। তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে মোটর মেকানিক্যাল স্কিল। তারপর দেখো রাইটিং স্কিল ফর স্টুডেন্ট অফ অ্যাডভান্স লেভেল ইজ নট এন। তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে মোটর মেকানিক্যাল স্কিল, ওটি রিপিটি। তারপরে দেখো ফর ভেরি ইয়ং চিলড্রেন্স দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ রাইটিং ইজ, তো এটা হচ্ছে লেটার অ্যান্ড ওয়ার্ড। হোয়াট ইজ নেসেসারি অ্যাকুরেসি ইন রাইটিং স্কিল, হোয়াট ইজ অ্যাকুরেসি ইন রাইটিং স্কিল। তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা রাইটিং গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স। ফর অ্যাডভান্স লেভেল অফ স্টুডেন্টস দ্যাট ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ। ফ্লুয়েন্সি ইজ দ্য রাইটিং স্কিল মিনস, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক সেটা হচ্ছে রাইটিং গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট সেন্টেন্স, নাকি এক্সপ্রেসিং কারেক্ট আইডিয়াস ইন কারেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, নাকি রাইটিং উইদাউট স্টপ, নাকি রাইটিং লিজেবলি। তো এখানে কি বলেছে দেখো, এখানে বলেছে ফ্লুয়েন্সি। হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্সি ইজ রাইটিং স্কিল মিনস তার মানেটা হচ্ছে এক্সপ্রেসিং কারেক্ট আইডিয়াস ইন কারেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। অপশন বি এখানে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। কোহেনসিভনেস ক্যান বি অ্যাচিভ থ্রু, তো এখানে আমাদের সঠিক ইউজ অফ কনসিটিভস কানেক্টিভ ওয়ার্ড, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, সরি পিকচারের একটু কোয়ালিটিটা ভালো হয়নি। কনস ইজ, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে আইডিয়াস টুগেদার বাই ক্লিয়ারিটি অফ আইডিয়াস। অপশানের সঠিক উত্তর, বুঝতে পেরেছো? তারপরে দেখো এটা পিকচার কোয়ালিটি খুবই খারাপ আছে। বিগিনার শুড বি ট্রেন্ড ফার্স্ট টু রাইট, তো এটা হচ্ছে ডিসক্রাইপটিভ অ্যান্ড ন্যারেটিভ প্যাসেজ বটে, ডিসক্রাইপটিভ হবে, বুঝতে পেরেছো? হুইচ ইজ দ্য নট ট্রু ফর রাইটিং, কোনটা সত্যি নয় রাইটিংয়ের জন্য, তো সেটা হচ্ছে রাইটিং ইজ অ্যান এফেক্টিভ অ্যাক্টিভিটিস এটা। তারপর দেখো হুইচ ইজ নট এ সাব স্কিল অফ রাইটিং, তো সেটা হচ্ছে কোনটা, তো সেটা হচ্ছে ফাইন্ডিং আউট দ্য টপিক সেন্টেন্স। হুইচ ইজ সিকোয়েন্স ইজ কারেক্ট ফর রাইটিং, তো সেটা হচ্ছে
gathering, organize, executing, correcting. For university student, which type of writing can be recommended? তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে ফ্রি রাইটিং। নেক্সট, ফর এ স্টুডেন্ট অফ প্রাইমারি স্কুল হুইচ টাইপ অফ রাইটিং টাস্ক ইজ রিকমেন্ডেড? তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে ফুল কন্ট্রোল রাইটিং। এক্সপোজিটরি রাইটিংস ইজ, তো সেটা হচ্ছে গিভিং অ্যান এক্সপোজ অফ এ সাবজেক্ট। নেক্সট, এবার আমরা গ্রামার থেকে কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব। তো দেখো কি কি আছে। হুইচ সাইকোলজিস্ট সেড দ্যাট লার্নিং গ্রামার অর্থাৎ অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর দ্য মেন্টাল গ্রো অফ এ চাইল্ড? এটা কোন বিজ্ঞানী বলেছে? তো এটা ভাইগস্কি বলেছে। দ্য গ্রামার বুকস বাই নেসফাইল্ড ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, তো এটা হচ্ছে হ্যাঁ প্রিসক্রাইবটিভ গ্রামার। Nowadays there is a shift from প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার টু, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে ডিসক্রিপটিভ গ্রামার। নেক্সট, নাউডেজ গ্রামার টিচিং শুড নট বি, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে ডিডাকটিভ। ফাংশনাল গ্রামার এমফাসিস অন, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে ইউজ। ফর্মাল গ্রামার এমফাসিস অন, তো সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, অপশন বি। ইন্টিগ্রেটেড আইটেমস রেফার্স টু, তো এটা কিসে রেফার করছে? তো এটা আইটেমস দ্যাট প্রোভাইড এ কন্টেক্সট ইন হুইচ গ্রামাটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আর টেস্টেড অ্যাট ওয়ান গো। তারপর দেখো কলিগেশন রেফার্স টু, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে দ্য রোল দ্যাট governs the co-occurrence of grammatical items. Next, in ideas in an, তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে সেট এক্সপ্রেশন। ফাংশনাল গ্রামার এমফাসিস অন, তো এখানে সঠিক সেটা হচ্ছে ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। স্ট্রাকচারাল গ্রামার এমফাসিস অন, তো এখানে আমাদের যেটি সঠিক উত্তর হবে সেটা হচ্ছে ফ্রমস এ ল্যাঙ্গুয়েজ। বুঝতে পেরেছো? তারপর দেখো which is not principle of grammar teaching, তো এখানে আমাদের সঠিক সেটা হচ্ছে টিচিং আইটেমস discreetly. In which method does grammar teaching takes a central position, তো এখানে আমাদের সঠিক যে উত্তরটি সেটা হচ্ছে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। তো আমরা কিন্তু এই চ্যাপ্টারটি শেষ করে দিয়েছি। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে।